His Excellency yazeyo waka. That's good. Yasabye bamujje mu ddwaliro bamuzze waka. Hey. Nga ensonga emujjisa mu ddwaliro eddwaliro lyabadde lifuuse paralyzed. Because of his presence. We yabaddewo emirimu gyonna gyasanyaladde. Nga abalwadde abalala ebintu ebigenda mu maaso kwegamba enamba y'abantu abasirikale abadde ku ddwaliro nga bali compromising care yani yabalwadde abala ng'enguudo bazisibye. Yeah, I saw. Nga okuyingira mu ddwaliro balina okwekkaanya okitegeera kwegamba wabaddewo embeera poliisi gye yataddewo ne ba foot soldier badde bagezaako okuprotectinga his excellency nabo nga bali ku ground. So his excellency muli n'afumiitiriza n'agamba okubeera kwange wano kikompromising care y'abantu abala n'agamba kanveewo ngende mponere waka naye nga mu ddwaliro yavuddeyo tannatereera. Kino kyonna ekintu ekyayabika kyamukuba okugulu ne kimuleetera injuries n'aba nga ali mu pain mpitirivu. His excellency baadde bamujja mu ambulance ng'ayingira owaka agambye enlisted wano ngenda muwakanya for the first time his excellency agezaako okukakanya abantu naye nga abantu abamulinaanye wenkubya amasimu bakugamba obulumi bwalimu tebugambika. Yeegumya abantu basobole okukakkana. Kino simanyi oba nyino kyogero oba nedda nengenda kiyisaawo. His excellency ali mu pain yaki y'amaanyi. Kirungi avudde mu ddwaliro. In most cases bw'ova mu ddwaliro kitugamba omulwadde waffe atandise okuimprovinga. Though for him it was forced discharge kankikolebwe ntyo. Ate tukimanyi nti abasajja mwagala nnyo okwegumya okwefula nze tebinnuma nnyo ate nga in real sense ali mu bulumi. So we continue to pray that awona. Unfortunately nga bulijjo tulaba nti bannayuganda twesuulamu akazoole. Twefuula abatalaba oba batategeera oba twefuula abataagala nnyo omuntu to an extent nti tulabye omuntu bwafa oba nga akabenje kamutuuseeko people come out ne boogera ebigambo ebikyamu. Kuva Bobi bwe yavudde mu ddwaliro bwe baamukubye kino kyonna kye kyabadde bigambo bingi nnyo ebyogeddwa. Propaganda mungi avuddeyo banyonya content saagala gamba content abantu bayolesezza obugwagwa. Bansonyiwe, I don't like using such language. Naye ndabye abantu bembadde nsubira okubamu amagezi abantu bembadde nsubira okubanga basobola okurelatinga kubanga either waliwo ekintu ekyamu nabo ekyabatuukako oba balina omuntu abo yatuukako ekintu bwe kityo nga nsubira benga basobola okurelatinga naye bandaze nti afa obwongo twabuleka mu leba kyannaku nnyo kikyamu nnyo okuza omuntu afunye accident bo kyendowooza badde basaba libe nga lyabadde essasi. Of course, I saw someone saying nga kibi nnyo ku lwaki bamukubye ku ggulu bandimukubye mu kifuba ku mutwe. Which is very unfair. Nti okwagaliza munno okufa nga naawe oli muntu. Ekyo kintu kyekyannema okutegeera. That's the worst thing. Wadde omuntu omuwalana tuyinza mwagaliza kufa. Nze simanyi oba wawo omuntu gw'osobola okuwalana to that extent. Ataakulira kyakulya kyo, ataakumba mulimu, ataakubbako ssente zo. Tulina abantu banyo ekisobola okugamba ono omuntu si mwagala mu ggwanga lino. Ng'olina ensonga yo. Naye kati nze namawunyo simanyi na Bobi Wine wasula mulimo gwange simusabanga ku mulimo n'agunnyima oba tandiira ssente zange simusasula tansasula you get obusungu mba mbujjawa okukyawa omuntu ku extent eyo nze alina ka tekno kange obusungu mbujjawa ebannugu ebiseera ebisinga omuntu emuwishingisa okufa ebiseera ebisinga ebeera jealous ebeera nnugu balabanga ekifo kyalimu bakyeyagaliza nenga tebasobola kubeerawo. It is beyond ennugu. Walaba posti ya Frank Gashumba yavayo n'agamba nti it's a Chinatown bullet. Kale bino byonna byatuukawo yabipostinga nga tewali amanyi nti bibadde essasi oba ki naye yavayo n'agamba it's a Chinatown bullet kugamba nateekako ne emoji eziseka mu event ng'omuntu abadde ku risk losing obulamu kosi njagala abantu abategere ekintu kimu akantu kano konna akakuba his excellency kakuba kugulu ne waliwo omukisa kali kaso okuba omutwe kali kaso okuba eriiso kali kaso oyingira mu bwongo which would have been fatal
yandifudde. Bwe tugamba nti ekyamukuba yali kanista ya tear gas, kyamubwatukirako tekyabwatuka eri ne kijja nga kiflyinga. No, all this pressure, all this impact yali kugulu kwa muntu ono. So nga tonnajjayo simu y'okupostinga kintu kyonna, nga tonnatandika ku jerega Bobi oba kujerega mukyala we oba abamubaddeko, sooka otereze omutwe gwo sitera kukunyiiga. But for the first time I was very angry. And some people just post bamalaga postinga for the sake of getting content. Ye walabanga event eguddewo alowooza alina okujogerako. Sometimes keep quiet. Ebintu ng'olina okusirika just because oyina essimu tekitegeeza nti olina opostinga. Sometimes ogenda sulu n'ogamba yes simwagala n'ekintu kimutuuseeko at least kamusaasireko. Ne bw'oba tomusaasidde keep quiet. Not all the time onokuba n'opinion. Omanyi abantu baade ba making a fun of the situation nga bagamba teri abadde essasi. Mutwe n'endowooza bannayuganda balowooza essasi likutta litya. Bo balowooza essasi lirimu obutwa oba kiki? Anti olaba ekizibu kyendabye ku ffe bannayuganda twogera nga tetulina information. Exactly. Essasi likutta because of tissue damage. Nti likuba omusuwa likuba party eri sensitive mubiri nofa. Terikutta lirimu obutwa. So wabawo ekintu kyonna nga kitambulira ku speed nga kina potential yingira omubiri gwo. Mechanism yemunjo ogenda okufa. Of course. Oba sasi oba projectile oba bipapajjo bya bomu oba bipapajjo byaki bigenda kutta mu ngeri yemu. Bigenda kuba emisuwa, bigenda kuba blood vessel, bigenda kuba organ eziri vital. N'akantu okusigala mu nnyama ne tulema okukalaba. Exactly, no fly infection. Okukajjamu akandibadde akantu akatono ne katufuukira ate ensasagge. Ne kafuuka okugulu ne bakutema nako naye nga twebuuza obuzibu bwavaawa ku just ka fragment ke tutaalaba ke twamiisinga. So bomu ndowooza yebagamba teri abadde essasi therefore tekimataringa. Speed kana akantu kabadde nga wotugambye kyabwatukanga kamuli kumpi. Eyo video twagiraba. So the impact is big. Tekitegeeza nti ogenda kufuna ebbwa eddene. Ekiwundu kyolaba ku skin yawo tekitegeeza mbu ye impact eri munda. No, it's not. Nga bwe nkugambye mechanism eri nti ngenda kuba omusuwa, ngenda kuba blood vessel, ngenda kuba nerve ndeete pain, ngenda kuba organ ey'omugaso. Luckily enough sagana kwogera kintu ekyo kakuba kugulu. Imagine singa kakuba muntu oba liiso. Anyway, singa his excellence tuli muziika. Kubanga okugulu nakwo kintu ky'amaanyi ku mubiri gwo. Tosobola kuta okay yes abamu tusobola but omuntu abadde amanyiridde bw'omugirako okugulu kwe it becomes a problem. Exactly. So tulekerawo okukiminimizinga nti kubanga kwabadde kugulu. Exactly. So waliwo image ebadde etambula nga his excellence ali mu ddwaliro nga alina ekisementi. Oh yes. Kansoke njikutere ku screen ogirabe. So image yeeyo tulaba nga his excellence ali mu ddwaliro alina ekisementi wano sima Wakiso ogiraba. Alina ekisementi kugulu okwakubibwa tulaba babi nga ali awo. So abantu bangi bavuddeyo ne batandika okugamba lwaki alina ekisementi. Ndabyewo feri y'omu avuddeyo ne yeebuuza lwaki his excellence ali ku monitor. Kano kola wano tukayita monitor mbu ali ku monitoringa mutima. Waawo gwe nalabye nenjagala omukuba nga yeebuuza simanyi olina obuzibu bw'omutima kulwaki bakutaddeko ebimonitoringa omutima. Mugenze maaso okulaga obutamanya obujega banange mu nsonyi video ya leero enyiiza. Abantu bangi nnyo mu comments zaabwe nga balowooza bali ku exposing Bobi Wine at the end of the day by exposing themselves. Ignorance, yeah. Balaze ignorance eya waggulu. Ate nga kyannaku lino eggwanga lyetaaga okununulwa kubanga abantu bali ignorant. Ndowooza education system yembi kansoke nguzeeyo ku kifaananyi kino tukiyitemu. Okirowoozaako ekyokubanga his excellence alina ekisementi ekyo? One, I think ba actinze mangu but from ku bintu bye nasoma ku kyemanyi bwe tukujja mu kabenje nga tususpectinga nti eggumba liyinza okuba lyafunyeeko obuzibu obanga eggumba liyinza okuba lya fracturingiddwa nga lyamenyese twagala tuli stabilizing tetwagala kubanga eggumba liba bwe liti bwe limenyeka kangambe li bwe liti tetwagala zino parts ezimenyese zibe nga zetaayaya tuba twagala buli kimu kisigale we kiri okumakinga sure nti tetu increasinga damage. In most cases tukozesa ebintu bingi nnyo okustabilizinga but kyeka kino kye bakozeseza okukola ki okustabilizinga kati eyabadde abuuza kulwaki bamutaddeko plaster so banange tukozese ku Google so kogende ku Google kulwaki omuntu tumuteekako plaster. Exactly. So nga wotugambe kino bakita plaster of Paris bakivumbula mu France bwe wali ekintu kye bayita gypsum eyali omungi ne bavumbula ekintu kino so guno oguntu oba okola ku emergency
omuntu nga wotugambye wajjanga alina akabenje ebiseera ebisinga abamu bakusibako biti. Actually in most cases tukozesa ebiti oba ebiboxi ekiriwo kyokozesa. Exactly. Naye kati eddwaliro nga Nsambya hospital kankoso olimi nti resource limited nti oba olinamu akasente ogenda kufuna resources ki ennungi balinamuko nti wotuuka basobola okwafoodinga okuwa plaster of Paris estabilizing oba ekiseminti kistabilizing eggumba nga wotugambye eggumba eritambula ligenda kukuba emisuwa n'ennafu pain yeyongeze na buli kimu. So His Excellency atuuka Nsambya wobeera mu malwaliro ekipotoko otuuka mu ddwaliro n'ogenda ku emergency bakustabilizing nga tonagenda ku ki ward. So atuuka Nsambya kyemmanyi mu practice ye Uganda bwe kityo wekikola nti nduse mu ddwaliro mulina okusooka okunkolako okumpa first aid. So first aid otuuse ku emergency balina okustabilizing okugulu okwo nga tonala kukola x-ray. Of course wanti twagala kutambuza kutulamu x-ray ng'ebipapa gyo bikola ki bitema blood vessel bitema nerve byongera kukola ki damage. So balina okustabilizing okugulu okwo bakole ki bakutwale bakole x-ray oba CT scan oba ki. So His Excellency akoze x-ray kyovola bessaawa zino bagigyeko kubanga balabye ng'omugaso gwayo tegukyaliwo. Exactly. Oba damage badde basuspectinga si weeri ne bakijjako ne bamuteekako ka plaster akatono. Actually abantu kye balina okumanya nti eddwaliro Bobi lye yatandikirako be baakola ensobi bansonyiwe kubanga nga bwe nakugambye tuba tukususpectinze nti omenyese eggumba kubanga ffenna twali tumanyi amenyese eggumba naawe atulaba naawe eyabadde ayomba ffenna twali tulowooza ekintu kyekimu. Omusawo n'abaamuyingiza okumuleeta Nsambya bonna baali mu nsobi omanyi ku lwaki tebastabilizinga ggumba meaning the first person eyakola ekituufu yali Nsambya your resource limited setting anchegezaako okugamba bannayuganda nti before you come up okulaga amaanyi sooka otegere kikyoyogerako kubanga mwolesezza obutamanya obw'omutindo ogwa waggulu ya bujega eddwaliro lyasookamu tebalina resources bino His Excellency byalwanirira nti bakutute mu ddwaliro deep munda eyo si buli omuntu agenda ku affordinga Nsambya abajega bangi nga basobola okufuna data nga balina obusimu bwa tekino nga asobola okuddeyo n'apostinga nonsense ng'ayogera ku bintu by'atamanyi okubuuza omuntu lwaki bamutadde ku monitor nga yafuna injury n'avaamu omusaayi. Naye ate omanyi ekyo kitegeeza tebalina export ku ddwaliro erina monitor bannange munsonyiwe kubanga kirabika ye bw'alwala malaria tiyakimanyira nti bw'olwala ne bw'ofuna ssenyiga bw'oba ng'otuuse mu ddwaliro tulina okuteekako monitor tulabe ekyo ekigenda mu maaso. Bino His Excellency byalwanira nti oyingire mulago ng'osobola ofuna ebintu nga byo tonagenda mu private. Exactly. Kino ky'olina ofuna nti bw'endwala ne nfunamu omutwe n'omutwe okuluma tulina okuteekako monitor balina okuteekako akantu ako kitegeera. Naye ate obutamanya kibi kati ntegedde si butamanya okonye ku point ey'omugaso gye njagadde batumanyiza embeera embi ne tusetolingira mu mbeera eyo so katulowooza embeera embi yennomo ekintu ekyeddala His Excellency kyeyayiseemu nti nduse mu ddwaliro balina okunsibako ekintu kuki ku kugulu balina okunteekako monitor balina okunteekako buno butracing bw'omutima. Exactly. Ambulance erina okunvuga temulina kunneetikka wekigaana olina okunteeka mu nnyonyi bino ebintu baneiba baffe babikola baneiba baffe Kenya babikola ne Tanzania malwaliro ga gavumenti agamu naye kati ffe batumanyiza embeera embi kyovula twalise tulinga ku ekyo kati bambi tuyomba nti lwaki olimba lwaki wakuteddeko ekyomutwe naye ate kano kankayiseewo waliwo ekintu ekyannumye waliwo yayogedde ekiwundu kyabadde kitono akasaayi kabadde katono ngenda ku emphasizinga tolina kyomanyi obutamanya bwe bukuluma ate abantu ngaabo tebafaayo ku educatinga ekyo ekizibu bw'oba tomanyi sirika oba kola research. Tekitegeeza nti buli event onogiwaako comment ogenda okukomentinga ku bintu alis researchinga obyogereko naye tomala gajja kwerabisa ogera bintu lwakuba amanyira embeera embi ate akonkagadde nnyo tuwulira ekyolowooza mu comment section wansi awo ku bye twogeddeko. Abantu bangi bavuddeyo ne beerabisa ku mbeera His Excellency gye yayiseemu n'agenda mu private hospital n'alabisa ekintu ekituufu ekirina okukolebwa. Teeka mu comment section wansi awo endowoozayo tujja kulaba mu video eddako. Peace.